Evening, you're watching 7 at 7, the only news bulletin where I curate the day's top 7 stories for our viewers. I'm Preeti Chaudhary, and these are the headlines. BJP springs a last-minute surprise. Union Minister S.P. Baghel to take on Akhilesh Yadav in Kadhal. Both filed their nominations for State of War, Uttar Pradesh. Prime Minister Modi's most direct attack on Akhilesh Yadav calls his Samajwad fake, mocks Akhilesh's Krishna. Comment says those who sleep are the ones who dream. Punjab big guns filed their nomination today. Chief Minister Channi, Captain Amrinder Singh and the Badals all enter the poll battle officially. Election Commission extends ban on poll rallies and road shows till February 11th. However, norms for public meeting and door-to-door campaign relaxed. 1,000 people can now attend outdoor gatherings. Budget session begins with furor over Pegasus in Parliament. Congress accuses IT Minister of lying. Government rejects charge, says SC investigation underway. It's an embarrassment for the Stalin government. Madras High Court transfers Tanjore student suicide case to the CBI after cry for justice. It's a India Today impact. Bengal Chief Minister Mamata Banerjee blocks governor on Twitter, accuses Jagdeep Dhankar of blocking her government's policies. Didi seeks Dhankar's removal. Top story viewers, crucial budget session of the Parliament has commenced. Right ahead of the budget session, Prime Minister Modi appealed to all the MPs for an open-minded debate in the House and to not let politics or the upcoming elections affect the budget session. Highlighting the central government schemes, President Ramnath Kovind spoke about the pharma sector, the COVID-19 pandemic, the education sector and more. Several issues will be raised by the opposition. Primarily, the Pegasus Showdown will loom large, and with that, the farm protest, Chinese incursions and the demand for a relief package for COVID victims. That the issue that is set to dominate, like I pointed out, will be the Pegasus Snoopgate controversy, with both the TMC Congress coming together to take on the government. A New York Times report had revealed that Pegasus was the centerpiece of a $2 billion weapons deal between India and Israel in 2017. Attacking the center, Leader of Opposition in Congress General Secretary Mallikarjun Kharge said that the government purchased the Pegasus software and deliberately hid information from the nation and its people on the same. Terming the privilege motion weak, Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi says that the issue of Pegasus was raised in the Supreme Court. आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सभी का और देश भर के सभी आदरणीय सांसदों का इस बजट सत्र में स्वागत करता हूं। लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज़्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। The
Caesar, you'd like to say two... I won't say something right now, but I will certainly comment on it. Caesar, you'd like to say two... I won't say something right now, but I will certainly comment on it. न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये बोला है कि जो पेगासस एनएसयू के तरह इन्होंने परचेस करके उसका उपयोग किया है पॉलिटिशियंस के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, आर्मी के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर, वो खुलासा हो गया। तो ये इश्यू भी हम उठाएंगे। ये जो प्रिविलेज मोशन में कोई दम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैटर कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट इसका देखभाल कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसी को भी अभी कमेंट करना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं भी कमेंट नहीं कर। You have spent Indian taxpayers' money. You have spent $2 billion to convert this entire country into a big boss studio. So this goes to show that this government does not even trust its own citizens. It cannot trust any people who speak against them. They're trying to thwart voices, they're trying to undermine democracy and the constitutional norms. So this is going to be questioned. And with regards to privilege motion, a minister is found lying on the floor of the House. I think action needs to be taken. They've lied to the Supreme Court. And I think Supreme Court should take suo moto recognition of what... The other big developing news that we're tracking, a 14-year-old girl in Andhra Pradesh's Vijayawada has died by suicide after alleged sexual harassment by TDP leader Vinod Jain. The girl jumped to her death from the 5th floor of the same building where the TDP leader Vinod Jain lives. In her suicide letter, the 14-year-old girl wrote that she was ending her life due to the sexual harassment by TDP leader Vinod Jain. If there was any other problem, I would not try to kill myself. But this matter is one I could not even handle. Vinod Jain is the one behind this. He has been sexually harassing me since 2 months. The terrifying last words of a 14-year-old girl who died by suicide after writing this 3-page letter. Pointing a finger at this man, Vinod Jain, a 50-year-old leader of Chandrababu Naidu's Telugu Desam party. A student of class 9, she jumped from the 5th floor of her apartment building in Vijayawada, the same where the accused also lived. The Vijayawada police have booked Vinod Jain under relevant sections of the IPC and POCSO Act and have also since arrested him. Registered a case under section 354A IPC and 306 IPC and section 8 of POCSO Act, and the case is being investigated. Yes. The ruling YSRCP has also lashed out at the Telugu Desam party, saying that the accused was promoted by party chief Chandrababu Naidu. Police people will take action automatically, but I am demanding hang him until death. The TDP has suspended Vinod Jain, who was a member of the 37th ward following the blood-curdling tragedy. But the heat is only rising. The BJP Mahila Morcha has demanded immediate action under the Nirbhaya Act against the TDP leader allegedly responsible for the death of the child. The AP BJP Mahila Morcha demands the Chief Minister of the state to look into the law and order and make sure that the state of Andhra Pradesh is safe for the women and girls. With Ashish Pandey in Hyderabad, Bureau Report, India Today. All right, let's shift focus. Fresh escalation between Chief Minister Mamata Banerjee and Governor Jagdeep Dhankar after a year of acrimony. Mamata Banerjee said that she's blocked the governor on Twitter over the governor's tweets against her government, accusing the governor of tapping phones and threatening officials. Mamata Banerjee said the governor has not cleared several files and she had also complained about him to the Prime Minister, but to no avail. The governor has hit back at the Chief Minister, saying that Mamata has been blocking a lot of things, including critical information relating to administration. It comes after years of hostilities between the two leaders, which escalated over the issue of post-poll violence in West Bengal. Governor Dhankar had called it a total collapse of rule of law and order. The two leaders exchanged words during the Prime Minister's review meeting as well for Cyclone Yas. প্রতিদিন একটা করে টুইট করে অফিসারদের কখনো গালাগালি দিয়ে
কখনো আমাকে গালাগালি দিয়ে বিভিন্নভাবে অ্যাবিউজ করে আনকনস্টিটিউশনাল কথাবার্তা, আনএথিক্যাল কথাবার্তা বলে আমাদের ইনস্ট্রাকশন দিতেন যে ওনার অ্যাডভাইস মতো আমাদের চলতে হবে। অ্যাডভাইস না, শুধু ওনার ইনস্ট্রাকশন মতো। তার মানে আমরা চাকর বাকর আর কি, আমরা বন্ডেড লেবার। আমি বাধ্য হয়েছি আজকে আমার টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে ওনাকে ব্লক করে দিতে, কারণ প্রতিদিন আমার ইরিটেশন হতো ওনার টুইটগুলো দেখে। All right, viewers, we are right in the heat of elections, and the Election Commission has given a bit of a breather. It's extended the ban on the public rallies and road shows during the upcoming state assembly election. However, the decision has also led to a small breather, where the numbers attending rallies have been increased from 500 to 1,000. The decision to not completely lift all the curbs has been taken in view of the ongoing COVID-19 pandemic. The Commission extended the existing ban on cycle, bike or other vehicle rallies and procession. The ban will now remain in place till February 11th. The poll panel is relaxing the number of people permitted at physical meetings, indoors and outdoors. Indoors is 500, outdoors is now 1,000. According to EC's latest guideline, only 20 people can be present during the door-to-door campaign. जो बदलाव ना चाहता हूं। Meanwhile, it's a trailer day in the Punjab blockbuster. Top guns of the state booming right ahead and filing nomination. Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi, who's contesting from 2 seats, filed his nomination from Bhador seat in Barnala. Channi is also defending his current seat of Chamkaur Sahib, which he has represented thrice in the State Assembly. Bhador is an assembly segment in Sangrur parliamentary constituency, which AAP CM candidate Bhagwant Mann represents. Former Chief Minister turned BJP ally Captain Amrinder also filed his nomination in Patiala. Amrinder Singh took the blessings from the sword of Guru Gobind Singh before heading for filing his nomination from Patiala. Also at the nomination centres were the Akalis. Party President Sukhbir Singh Badal and Prakash Badal filed their nomination papers from Jalalabad and Lambi constituency respectively. मैं एक मिशन लेके मालवे ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਏਰੀਆ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਂਭਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। चरणजीत सिंह चन्नी के आने से चुनौती उनको है या आपको? चरणजीत सिंह चन्नी के आने से चुनौती उन्हीं को है जी, क्योंकि हमारे हलके के लोग हमेशा बदलाव का हिस्सा बने हैं। 1952 में पहली इलेक्शन लड़ी गई थी पंजाब की। यहाँ हमारे भदौड़ से भी जो कैंडिडेट थे, एक तरफ तो राजा नरपाल सिंह थे और दूसरी तरफ थे बाबा अर्जन सिंह। जो राजा नरपाल सिंह थे वो महलों के लोग थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी उनके पास, और जो बाबा अर्जन सिंह थे वो जो हमारा व्हीकल होता है ना किसान का, मतलब उस पर काम करते थे। तो लोगों ने उनकी इलेक्शन लड़ी और बड़ी लीड से बाबा अर्जन सिंह जी जीतकर उन्होंने इतिहास रचा था। सो हमारे भदौड़ से ये इतिहास है कि ये लोग एक बदलाव के लिए वोट करते हैं। तो इस बार बदलाव के लिए इस बार भी वोट करेंगे, क्योंकि पहले 3 बार भी की है। और अभी चरणजीत सिंह चन्नी के आने से चुनौती चरणजीत सिंह चन्नी को है, आम आदमी पार्टी को नहीं। Other than the Punjab Chief Minister, Captain Amrinder Singh and Badals also filed nomination papers today. पंजाब में ऐसे कभी नहीं हुआ पहले, सो फ्रैक्चर होंगी, डेफिनेटली होंगी। छोटी पार्टी हंग असेंबली की तरफ जा रही है, अनलेस लोग समझें इस बात को कि पंजाब को सिक्योर गवर्नमेंट की ज़रूरत है। और बीजेपी आज अगले 7 साल गवर्नमेंट में है, 2 साल तो ये और फिर 5 साल और 7 साल, और बगैर सेंटर के मदद से पंजाब नहीं चल सकेगा। तो जरूरी है, फाइनेंशियल ज़रूरत है हमारे तहत। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम एक साथ होके एक गवर्नमेंट बने। ये जो अमृतसर की सीट है, जो जब जीता है मिस्टर सिद्धू, वो जीता है बीजेपी के सपोर्ट से, ठीक है। उस सीट की आपको मालूम है कि क्या ब्रेकडाउन है? 38% हिंदू,
32% शेड्यूल कास्ट, कितने हो गए 70, और 30% बाकी सब मिक्स्ड सारे हो गए। इस पोजीशन में सिद्धू नहीं जीतेगा आज। मेरा संबंध अपने हल्के जलालाबाद ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਹੋਰ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਗੀ। Meanwhile, the battle for Uttar Pradesh heats up as Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav filed his nomination from Kadhal constituency in Mainpuri district, which is an SP stronghold. However, the BJP has fielded a union minister, SP Singh Baghel, against Akhilesh Yadav. Baghel has been a UP minister earlier and now MP from Agra Lok Sabha seat. After filing the nomination, Akhilesh Yadav said that whosoever the BJP fields from Kadhal constituency is going to lose. Akhilesh met party workers before filing his nomination and his uncle and poll ally Shivpal Yadav. SP Sobaran Singh had won Kadhal seat in 2017 with a margin, in fact, after fetching 104,221 votes. Earlier speculation was rife that BJP was planning to field Akhilesh's sister-in-law Parna Yadav from Kadhal. Meanwhile, who is Akhilesh's challenger? SP Singh Baghel, current MOS Law and Justice, former aide, in fact, to Mulayam Singh. Fought twice against the Yadav family, dumped SP for BSP in 2009 and jumped from BSP to BJP in 2014. अगर समाजवादी पार्टी ने अपना नंबर 1 आदमी यहाँ पर लड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सोचा होगा। मैं कार्यकर्ता और संगठन की ताकत के बल पर अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, अपने गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन, क्षेत्रीय अध्यक्ष, सबके बूथ से लेके जो राष्ट्रीय है उनके माध्यम से हम ये चुनाव लड़ेंगे। ये सबके जहन में ये है, अचानक आपने ऐसे नामांकन भरा, कब बताया कि आपको? सबको यही सवाल है सर। आई एम मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ। वॉर में सरप्राइज का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति को खत्म करेगी। जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं लगातार, उन्हें उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। यहाँ की जनता उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को भगाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिस भी प्रत्याशी को उतारेगी वो ऐतिहासिक वोटों से हारेगी। Welcome back. You're with us in our fact check segment where we bust certain claims masquerading to be facts on social media platform and WhatsApp groups. There's a claim suggesting that police brutality during the ongoing protest against RRB exams. The fact, these are old pictures of different incidents all clubbed together to seem like it is from the railway protest, and all from different states. With that quick fact check, time for us to wrap up this edition of 7 at 7. You do stay tuned. On the other side is To The Point.